హలో! అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మనమైతే చాటినోగా ఇది టెనెసీ రాష్ట్రంలో ఉన్నదనమాట. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇక్కడ అంతర్యుద్ధాలు కూడా జరిగినాయి అనమాట. 18 అండ్ ఎర్లీ 1750స్లో. సో దిస్ ఈస్ అ హిస్టారికల్ టౌన్స్. There are historical spots to look at it also. There are beautiful lush green mountains and there is aquariums. There are historical bridges and there is a river walk, and then there is cruises, and there is a river rafting. There are a lot of other activities. మొదటి ఐటెం చెప్పుకోదగింది ఇంక్లైన్ రైల్వే. అది ఎత్తుగా ఉన్న కొండపైకి ఎక్కే ఇంక్లైన్ రైల్వే అనమాట. అనదర్ వన్ ఈజ్ రూబీ ఫాల్, the deepest, hardest underground waterfalls, and there is another rock garden. This is also man-made in 1930 and it's very interesting, and there is a zipper line and hiking trails, many other activities for the young people, and Chattanooga river walk. We can go through there is a cruise in the evenings, and there is a duck in the Tennessee River. That's another adventure for the kids. These are all fun for kids, and the riverboat cruise in the evening, and then historical Walnut Street Bridge for the longest pedestrian bridge in the United States. Let's look at the beautiful downtown Chattanooga at night view and day view and enjoy it, and please subscribe to my channel. Please support us. Thank you. Bye bye. నేను ఈ చాటినోగా సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. మీరు అవి చూసేసి ఆనందించవచ్చు. రూబీ ఫాల్స్, రాక్ గార్డెన్స్ అండ్ ఇంక్లైన్ రైల్వే అండ్ ద పానరామిక్ వ్యూ ఆఫ్ చాటినోగా హెలికాప్టర్ టూర్ అండ్ ఈ అంతర్యుద్ధాలు జరిగిన ప్రదేశాలన్నిటినీ నేను వీడియో తీశాను. చూడండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.